So, the second part of our discussion is epidemiology of infectious diseases. We will be studying infection and related terminologies, epidemiological patterns, eradication and elimination, and the epidemiological determinants of disease causation. This chapter is mainly important for Viva and for the definitions. Okay, so you will have to learn these definitions by heart. What is following entry of the microorganisms in the body? It may lead to either infection or colonization. Infection ki? This is a process in which a pathogenic organism enters, establishes itself, multiplies and invades the normal anatomical barrier of the host, resulting in disease. When infection becomes apparent, results in a clinical manifestation referred as an infectious disease. So, please carefully note all these words. Infection is a process when the pathogenic organism is entering, establishing itself, multiplies and invades the normal anatomical barrier of the host, resulting in the disease. When this becomes apparent, this results in a clinical manifestation referred as an infectious disease. And what is just colonization? When the organism enters, multiplies but does not invade and neither causes disease nor elicits any specific immune response. তাহলে colonization এর তফাৎটা কি? ইনফেকশনের এরা নরমালি বডিটাতে ঢুকছে কিন্তু ইনভেড করছে না বা কোনো অ্যানাটমিক্যাল ব্যারিয়ারকে ব্রিচও করছে না, শুধু মাল্টিপ্লাই করে থেকে যাচ্ছে and কোনো ইমিউন রেসপন্সও এলিসিট করছে না. And what is infestation? This refers to inhabiting the surface of the body of the host by certain larger parasites called ectoparasites without penetrating into the tissues. And what is healthcare associated infections? এটা হয়েছে এই চ্যাপ্টারটা hospital acquired infection. This is defined as a new infection acquiring in a healthcare facility by a patient within 48 hours of admission which was neither present nor incubating at the time of admission. Okay, present to chiloi na, even it was not even incubating also. Okay, community acquired infections. This refers to infections which develop in the community or within 48 hours of admission into a healthcare facility. What are the epidemiological patterns? Infectious diseases that are capable of directly transmitting to a man from another man, animal or environment are called as communicable disease. একটা ম্যানের থেকে ম্যান হচ্ছে বা অ্যানিমাল or environment থেকে হচ্ছে communicable disease. The spread of communicable diseases in community may occur in several epidemiological patterns like outbreak, epidemic, pandemic, hyperendemic and sporadic. Communicable disease গুলো চারটে রকম প্যাটার্নে হয়. আউটব্রেক, চার পাঁচটা রকম প্যাটার্নে, আউটব্রেক, এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক, hyperendemic and sporadic. So, let's see which are these factors. Outbreak. This is sudden rise in a number of cases in an area. It can also be a single case in a new area. তাহলে কি একটা নর্মাল এরিয়াতে 10-12টা কেস হতো, সেখানে সাডেন রাইজ 100টা মতো কেস পাওয়া যাচ্ছে, বা একটা নতুন এরিয়াতে একটা সিঙ্গেল কেস হচ্ছে. If this is not quickly controlled, the outbreak can become an epidemic. Example, cholera outbreak and Nipah virus encephalitis outbreak in Kerala resulting in 18 cases with 16 deaths. Epidemic, if the infection occurs at a much higher rate than usual in a particular geographical area, this is known as epidemic. Epidemic এর example আমরা সবাই জানি, we have suffered all due to this. The classical example was SARS epidemic, which was not only confined to China but it came to all over. SARS and COVID-19. This COVID-19 become a pandemic. The infection তাহলে particular geographical area তে যদি থাকে সেটা হচ্ছে SARS, Ebola and Zika, and which we are talking about was pandemic. Infection that spreads rapidly to large areas of the world known as pandemic. COVID-19 pandemic affecting more than 200 countries in 2020. H1N1 pandemics in 2009 and cholera. 7 pandemics of cholera have occurred so far in the past. তাহলে epidemicটা কি? Outbreak হচ্ছে একটা ছোট এরিয়াতে
sudden rise in the number of cases অথবা নতুন এরিয়াতে একটা সিঙ্গেল কেস। এপিডেমিকটা কি? This is confined to just a particular geographical area like the SARS epidemic in China, SARS, Ebola and Zika epidemics. Pandemics we all know, which is spread to a large area to different countries. Example is COVID-19 pandemic. Oi, shunchish. And endemic, when the disease occurs at a persistent, usually low level in certain geographical area known as endemic. যেমন India is endemic for several diseases like typhoid, cholera, filariasis, malaria, etc. Endemic টা কি? এটা regularly হতে থাকে persistently at a low level at certain geographical areas like in our country typhoid, cholera, filariasis and malaria. What is hyperendemic? When the disease occurs at a persistent high level in a geographical area, this is known as hyperendemic. Example, India is hyperendemic for hepatitis A and E, and also India was hyperendemic for polio till 1990, but now due to widespread vaccination we have stopped this. Sporadic infections occur at irregular intervals or only in a few places, scattered or isolated. Example, sporadic cases of cholera occur every year. What are the epidemiological indicators? Incidence rate. This is defined as the number of new cases occurring at a defined population during a specified period of time, usually taken as 1 year. Number of new cases in a year divided by population at risk into 1000. সেটা হচ্ছে incidence rate. একটা জায়গাতে কতটা পপুলেশন, সেখানে নাম্বার অফ নিউ কেসেস দিয়ে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনসিডেন্স রেট। প্রিভ্যালেন্স রেটটা কি? প্রিভ্যালেন্স রেট হচ্ছে অল দ্য কারেন্ট কেসেস both old and new existing at a given point of time divided by the population at the same point of time multiplied by 1000. Same. This is more useful for diseases that have a longer course like TB, HIV, hepatitis B, etc. Prevalence rate মানে একটা টাইমে সেই ডিজিজটার কতটা প্রিভ্যালেন্ট রয়েছে একটা জায়গাতে। প্রিভ্যালেন্স রেট লাইক TB, HIV and hepatitis B. This refers to all the current cases, both old and the new. Incidence rate ছিল শুধুমাত্র নিউ কেসেস, প্রিভ্যালেন্স রেট হচ্ছে both old and new. Mortality rate, total number of deaths due to a disease in a given time but in a year compared to this mid-year population. Mortality rate হচ্ছে যেমন number of deaths due to TB in a year multiplied by 1000 divided by mid-year population. Case fatality ratio, this is the number of deaths due to a disease compared to total number of cases occurred during the same time frame. Like case fatality ratio হচ্ছে total number of deaths divided by total number of cases into 100. এর আগের গুলো ইনসিডেন্স রেট, মর্টালিটি রেট আর প্রিভ্যালেন্স রেট গুলো ছিল সমস্তগুলো ছিল মাল্টিপ্লাইড বাই 1000, কিন্তু এটা ছিল রেটস গুলো। কিন্তু কেস ফ্যাটালিটি রেশিও, এটা মাথায় রাখিস, কেস ফ্যাটালিটি রেশিও, দিস ইজ হিয়ার দ্য মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর ইজ 100 not 1000. This is the number of deaths divided by the total number of cases. Okay. Overall attack rate, this is the incidence rate expressed in percentage during an epidemic. Number of new cases divided by population at risk during the same time period multiplied by 100. Secondary attack rate, this is the number of exposed persons developing in the disease within the range of incubation period following exposure to a primary case. Secondary attack rate টা কি? যতগুলো exposed person disease হচ্ছে যাদের একটা ডিজিজের এক্সপোজারে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে। এক্সাম্পল কি? নাম্বার অফ কেসেস, number of cases among contacts of primary cases multiplied by 100 divided by total number of contacts. Basic reproduction number, average number of secondary cases produced by a primary case in a given population. ধর ওর থেকে তোদের দুজনের হলো, তাহলে ওখানে ওর বেসিক রিপ্রোডাকশন রেট হয়ে যাচ্ছে 2, তোর থেকে প্রাইমারি কেস 2, তোর থেকে দুজনের হলো, মানে তোর বেসিক রিপ্রোডাকশন নাম্বার হচ্ছে 2. What is eradication and elimination? Eradication refers to this complete and permanent worldwide reduction to 0 new cases
of the disease through deliberate efforts. If the disease has been eradicated, no further control measures are required. Eradication হচ্ছে একটা যে কোনো একটা ডিজিজেস পুরো জিরো নিউ কেসেস হচ্ছে, যেমন স্মল পক্স। তো এখন তাহলে সেটার জন্য কোনো নতুন কন্ট্রোল মেজার্স লাগে না। Smallpox was the only disease to be eradicated from the world in 1980. Polio is also on the verge of eradication. Okay. Most countries including India have already declared polio free except Pakistan, Nigeria and Afghanistan. Guinea worm also eradicated from the most of the world including India except for few countries like the sub-Saharan Africa. তাহলে কোন কোন ডিজিজ মোটামুটি ইরাডিকেটেড হয়ে গেছে? স্মলপক্স হয়ে গেছে and polio is also on the verge of eradication. Polio and guinea worm. ইরাডিকেট হচ্ছে কমপ্লিট অ্যান্ড পার্মানেন্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড রিডাকশন, সারা দুনিয়াতেই আর কোথাও হয় না। Elimination, this refers to reduction to zero or a very low defined target rate of new cases in a defined geographical area. Elimination requires continued measures to prevent re-establishment of the disease transmission. The diseases which attain elimination in India is neonatal tetanus and leprosy. Elimination মানে কি? খুব নিচে চলে গেছে, প্রায় জিরো নিউ কেসেস ইন একটা ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে, তাতে তখন রিস্টাবলিশমেন্ট যাতে না হয় ডিজিজ ট্রান্সমিশন, সেইটার জন্য এফোর্ট লাগে। ইন্ডিয়াতে কোন কোন জিনিসগুলো প্রায় এলিমিনেশন হয়ে গেছে? নিওনাটাল টিটানাস, যেহেতু জন্মের সময়তেই বাচ্চাদের মাকে টিটানাস দেওয়া হয়, অ্যান্ড লেপ্রোসি। লেপ্রোসি কেসেস ওরা আজকাল আর পাবেই না, আমাদের সময়তেও ছোটবেলাতেও কয়েকটা কেসেস এগুলো পাওয়া যেত, এখন আর লেপ্রোসি কন্ট্রোল। দিস রেফার্স টু রিডাকশন অফ ডিজিজেস ইনক্লুড in disease incidence, prevalence, morbidity and mortality to a locally acceptable result as a result of deliberate efforts. However, continued intervention measures are still required to maintain the reduction like diarrheal diseases. Control কোন জিনিসগুলোকে করতে হচ্ছে? রেগুলার তাদের প্রিভ্যালেন্স, মরবিডিটি, মর্টালিটিকে এফোর্ট দিয়ে দিতে হচ্ছে ইন্টারভেনশন মেজার্স দিয়ে তাদেরকে কমানোর জন্য। এক্সাম্পল হচ্ছে ডায়রিয়াল ডিজিজেস। Epidemiological determinants of disease causation. What is a triad? This is one of the traditional but simplest model for depiction of causation of the disease, like agent, host and environment. যে কোনো একটা ডিজিজ occurs due to a triad of factors, three factors গুলো কি কি? epidemiological triad কাকে বলে? এজেন্ট, হোস্ট and environment. এই তিনটে ফ্যাক্টরের উপর বেস করে একটা যে কোনো একটা ইনফেকশাস ডিজিজ হয়। ওকে। Agent factors refers to infectious microorganisms such as virus, bacteria, parasite or fungus that is responsible for the causation of the disease. The agent must be present for the disease to occur. However, presence of the agent alone is not sufficient to cause the disease. A variety of agent-related factors influence whether the exposure of the organism will result into the disease. Agent factors এর মধ্যে ডিপেন্ড করছে যে কতটা এজেন্ট রয়েছে, তার ইমিউনিটি ফ্যাক্টরস গুলো কি কি, সেই জন্য জিনিসগুলো ডিপেন্ড করছে। এজেন্টের জন্য কি কি ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করছে? অর্গানিজমের প্যাথোজেনিসিটি, ইনফেক্টিভ ডোজ, সোর্স অ্যান্ড রিজার্ভার, মোড অফ ট্রান্সমিশন লাইক কন্ট্যাক্ট, ইনহেলেশন, ইনজেকশন, vector-borne বা vector transmission, infectivity or communicability, and the secondary attack rate and the RO factor. So what are the agent factors? These are the organism's pathogenicity, infective dose, source and reservoir, mode of transmission, infectivity or communicability, and secondary attack rate. Now coming, what are the host factors? মানে আমাদের ফ্যাক্টরস গুলো কোন কোন ফ্যাক্টরস উপর ডিপেন্ড করছে যে ডিজিজ হবে কিনা? এজ, জেন্ডার অ্যান্ড রেস, extremes of age are mentally susceptible for disease, underlying disease, pregnancy, underlying immune status, occupational status, hygiene and sexual practices, and genetical makeup. So what are the host factors responsible for disease? Age, gender, race, underlying disease and immune status, occupational status, personal hygiene and genetic makeup. What are the environment factors? Seasonal, resistance to disinfectants, effective antimicrobial agents, soil moisture, oxygen and rainfall. Pathogenicity refers to the ability of the organism to cause disease. Not all but only pathogenic organisms are capable of producing disease. This is because
They express various virulence factors that allow the organism to become established in a host and maintain the disease state. কিছু কিছু অর্গানিজম খুব নন প্যাথোজেনিক, বিনাইন, সেগুলো খুব নর্মাল বডি থেকে যায়। ডিজিজ করতে হলে, প্যাথোজেন হতে গেলে তাদেরকে ভেরিয়াস ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস হতে হয় যাতে এস্টাবলিশ করতে পারে তারা হোস্টের ভিতরে অ্যান্ড মেইনটেইন দ্য ডিজিজ স্টেট। Infective dose কি? The organism must be present in sufficient quantity for the causation of the disease. Infective dose is the minimum inoculum size that is capable of initiating an infection. This is the minimum inoculum size which is capable of initiating an infection. কোথায় কার কোন অর্গানিজমের লো শুনছিস? কোন অর্গানিজমের লো ইনফেক্টিভ ডোজ লাগে? শিগেলা, Cryptosporidium parvum, E. coli 157H57. This requires small inoculum to initiate infection. কাদের লার্জ লাগে? High infective dose can initiate only when the inoculum size exceeds a particular critical size. অনেকটা amount of bacteria লাগছে, যেমন Salmonella আর Vibrio cholerae. Source: the starting point for the occurrence of an infectious disease is known as the source or reservoir of infection. The source refers to a person, animal or object from which the microorganism is transmitted to the host. Reservoir: this is the natural habitat where the organism lives and multiplies. It may be a person, animal, arthropod or soil or substance on which the organism is dependent for its survival, where it reproduces and can be transmitted to the susceptible host. Communicable diseases. The diseases that can be spread from one person to other is called communicable diseases. Human sources may be either cases or carriers. Case গুলো হচ্ছে কারা কারা? They are persons in a given population identified as having a particular disease. Carriers refers to a person or animals which harbor the infectious agent in the absence of clinical symptoms and shed the organisms from the body via contact, air or secretions. Case হচ্ছে পপুলেশন, তাদের মধ্যে রিজার্ভার, কিন্তু তাদের মধ্যে ডিজিজ রয়েছে, পার্সনস গুলো ডিজিজ। আর শুধুমাত্র কেরিয়ার হলো তাদের মধ্যে কোনো ক্লিনিক্যাল সিমটমস নেই, শুধু কেরিয়ার হিসেবে ওই ইনফেকশাস এজেন্ট গুলো থেকে যাচ্ছে। Types of carriers: incubatory carriers, healthy carriers and convalescent carriers, and depending on the duration, temporary or chronic carriers. Animal reservoir: some source of infection may be animals or birds. সেই ডিজিজগুলোকে যেগুলো বলা হয়, the disease of the infections which are transmitted to the man from the vertebrates are called as zoonosis. Modes of transmission আমরা জানি, কন্ট্যাক্টে হয়, inhalation, ingestion, inoculation, transmission of blood-borne infections, vector-borne and vertical transmission from the mother to the child. Give an example of contact-based transmission. Contact-based transmission একটা example দে। একদম না, চিকেন পক্স ইনহেলেশনে হয়, ঠিক আছে? ইনহেলেশন মেইনলি টিউবারকুলোসিস থেকে আরম্ভ করে, ইনজেকশন একদম, ইনোকুলেশন যে কোনো কিছু ব্লাডের ইনোকুলেট হতে পারে, ব্লাড বোর্ন ইনফেকশনস, HIV, ভেক্টর বর্ন, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, বাচ্চার থেকে মার থেকে যেগুলো বাচ্চার হয়, নিওনেটাল টিটানাস, বা যেটা এক্ষুনি পড়লাম আমরা। Infectivity or communicability: this refers to an ability of an infectious agent to transmit from one person to another. Period of communicability of infectivity: this is the time during which infectious agent may be transferred directly or indirectly from an infected person to another person. Like chicken pox, from 2 to 5 days of onset of rash. Mumps, from 2 to 5 days of onset of parotitis. Measles, from -4 to +4 days of onset of rash. Rubella, -1 হচ্ছে মানে বিফোর আর কি, বিফোর দ্য অনসেট অফ র্যাশ। ইনফ্লুয়েঞ্জা, from -1 to 5 to 7 days of onset of symptoms. COVID-19, from -2 to +10 days of onset of symptoms. Secondary attack rate: agents with high secondary attack rate rapidly infect to their other contacts like measles, mumps, rubella, diphtheria, pertussis. Host factors are age, gender, pregnancy, and দেখলাম আমরা, অকুপেশন স্ট্যাটাস, রেশিয়াল সাসেপ্টিবিলিটি, সিজনালিটি, এগুলো আজকে এখনই হয়ে গেল, ডিসইনফেক্টেন্ট, সয়েল, ময়েশ্চার, প্রেজেন্স অফ ভেক্টরস। কোয়েশ্চেন্স: if the infections occurs at a much higher rate than usual in a particular geographical area, epidemic. একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে হচ্ছে না, এপিডেমিক।
Average number of secondary cases produced by a primary case হচ্ছে basic reproduction number. Reduction of the disease incidence, prevalence, morbidity and mortality to locally acceptable level. আগেরটাতে আসি। Control. Aerosol transmission occurs in TB, pneumococcus, measles, like pneumococcus. তো contacts এ হচ্ছে measles and varicella হচ্ছে aerosol transmission, okay, inhalation.